Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Okay, so today we are going to discuss about idioms in spoken English, yeah. And again, I'm sorry that the words is automatically cropped by Canva, yeah. The idioms word here is automatically has cropped, yeah, or was cropped automatically by Canva. Okay, guys, so today we are going to specifically discuss about idioms. Actually, in its practice and also in its material, idioms and phrasal verb are too interrelated to each other. Ya, jadi idioms dan juga phrasal verb sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Why does it so? Kenapa itu terjadi atau mengapa sih kok idioms dan phrasal verb itu saling berkaitan? Nah, then ya, we will answer the question by discussing the idiom first. Nah, nanti kita akan tahu tuh jawabannya dengan cara ya berdiskusi dulu tentang idioms. Apa itu idioms? What is idioms and what is concept? What is purpose actually and what it is for, ya. Apa kegunaannya? Okay, let's have a look, guys, to this slide, ya. I can understand idioms, ya. As an English foreign language learner, you have to know that idioms is totally important. It's significantly important for you to master, to know, even to remember, and even to apply it and implement it in your daily conversation. So, you can sounds a bit more like a native speaker, let's say. Mungkin tidak akan pernah, bukan tidak akan pernah ya, mungkin kita tidak akan bisa memimik ya atau what is it, memposisikan kita sebagai native speaker. Yet, but ya, tapi kita bisa adapt the way the native speaker speak, the way native speaker use idioms ya, as a part of our, as a part of their conversation or daily life gitu. Jadi kita sebagai non-native speaker atau English foreign learner bisa loh pakai idiom ya agar kita terlihat atau terdengar a bit more like native speaker, fluent. Kita fluent. Kita sounds like we have a knowledge ya about the conversation that usually happen in native speaker daily conversation or casual information or communication gitu ya. Nah, that's the important things of idioms. Oke, idioms katanya are fixed or semi-fixed phrases atau prasa ya. Phrases ya. And many of them are difficult to understand. Betul sekali. Kita bahkan untuk beberapa idiom bahasa Indonesia itu ada juga yang kita sulit pahami apalagi ini ya idioms in English, in spoken English, it's quite hard lah. It's a bit hard for us ya, as non-native speaker and English foreign learner. But do not worry, we have to know about it ya. Kalau misalnya kita tahu, maka kita biasanya akan tertarik. Kenapa tertarik? Karena kalau ada keterkaitan, kita akan mencari lebih dalam ya, diving deep into the material, diving deep into the topic, and diving deep into the issue. Oke, let's we have a look here ya. Let's take a look here maksudnya ya. Oke. The situation is improving katanya. But we are not out of the woods yet. Nah, not out of the woods itu bukan berarti kita keluar dari sebuah hutan atau sebuah apa nih wood itu kan kayak apa sih let's say wood itu kayak kayu-kayu ya bisa diartikan sebagai hutan lah ya. Nah, information katanya apa nih? Not yet free from difficulties of problem. Jadi we still cannot figuring it out ya. Kita belum bisa mencari solusi of something ya. Itu artinya secara idiom itu seperti itu dan istilah idiom termnya adalah not out of the woods. Oke. Yang selanjutnya I'll probably take a back seat and let Marco do most of the work. Ya. Let's we take a look here. Take a back seat. Apa sih take back a seat itu? Take a back seat itu artinya
Deliberately, ya. Deliberately, okay, become less actively involved in something and stop trying to control things, ya. Apa tuh? Jadi nggak mau terlalu kelihatan aktif lah ya, kayak I will become or the second role of this project misalnya. So that's why I already took a backseat for it, ya gitu. Jadi saya nggak mau terlalu terlibat lah dalam project ini, makanya saya kayaknya jadi second atau second role aja lah dalam project ini gitu. Jadi tidak mau cannot atau oh what is it? Wanting no further involvement in such a thing gitu ya. Itu artinya take a backseat. Dan yang terakhir, my heart sank when I saw the hotel room they had given us. Nah, ketika saya melihat kamar hotelnya, kayaknya hati saya copot gitu loh ya, tenggelam gitu ya. Seng itu artinya kan karam ya, kalau seng itu kan biasanya digunakan, it's actually happen or mostly used for a ship. Ya, jadi biasanya digunakan untuk suatu atau sebuah kapal yang karam gitu loh ya, yang tenggelam. Tapi di sini digunakan untuk hati kita, keadaan, our heart condition ya. Nah, itu salah satu idiom. Artinya apa? Artinya my heart sank adalah biasanya digunakan untuk mengetahui untuk tell ya, memberitahu somebody that you suddenly felt sad or worried about something. Nah, jadi untuk memberitahukan kepada seseorang, kita tuh pengen orang lain tahu ketika kita menggunakan istilah ya idiom my heart sank, itu berarti kita dalam keadaan sedih ya. Our heart is sad and worried about something, seperti itu. Jadi inilah idiom yang biasanya terjadi di daily conversation atau casual information in native speaker context gitu ya. Oke, let's move to another slide. Okay, here so we got another example ya of idioms in spoken English. Okay, the first one is it's an expensive restaurant. Having said that, the food is very good, katanya ya. And yang kedua, and then the next thing I knew, the cat had jumped out of the window. Yeah. And the last one, Pete and Sue have split up. I thought as much. Nah, ini adalah contoh another example dari dari beberapa idioms in spoken English ya. Okay, like I said before lah, ini sepertinya I didn't see it coming again ya. Ternyata ini terpotong automatically oleh Canva. I'm so sorry for it and hopefully it will not happen ever again ya, near in the future hopefully. Okay, having said that, meaning atau used to say that something is true despite what you have just said. And then for the next thing I knew, used to say that something happened very quickly unexpectedly ya. Yang terakhir, I thought as much, meaning used to say atau purpose atau aims ya. Used to say you are not surprised that something is true. Nah, kayak udah sudah kuduga lah ya, I thought as much itu kalau dalam bahasa jakselnya atau bahasa gaul anak-anak sekarang itu mostly similar to sudah kuduga gitu ya. Si Pete sama si Sue ternyata udah putus loh. Sudah kuduga. I thought as much. Seperti itu. Ya, oke. Let's get started to another example. Okay, here so we got another example again ya of idioms in spoken English. But I think these idioms are the most simple one ya. Jadi kayaknya ini idiomnya yang biasanya atau yang simple ya. Tadi kan sesuatu yang kayaknya bit atau sounds unfamiliar to us ya. Tapi ini yang terdengar quite similar lah ya. Bukan similar, quite familiar ya biasanya. Karena in terms of its meaning, it's
Simple, very likely, very happy, find it very difficult to do something, and then used to say that somebody is in a bad mood gitu ya. Oke, more than likely meaning very likely ya. A choice of words with different meaning, more than likely, happy already. And this one I would be ya, atau apa nih, I'd be hard pressed to ya, find it very difficult to do something. A choice of synonym, be hard pressed, push ya, put to do something. Okay, go out of bed on the wrong side, on the wrong side, side ya. Go out of bed on the wrong side. Okay, jadi used to say that somebody is in a bad mood. The style is humorous atau humor lah ya. Nah, ini dia. Ada 4 idioms yang sounds like familiar ya to us ya, dan untuk meaningnya pun very simple. But in terms of idioms, I don't know ya, because maybe several of you atau some of you are already familiar with these kinds of idioms maybe, and the rest of you are not possible ya itu ya. Oke, most of all di sini ada note ya yang di bawahnya nih. Most of all, you need to be aware that idioms come in all shapes and size katanya ya, are of many different types and they are not always obvious. When you read a text, look for possible idioms and check in a good dictionary to see if you are right. Nah, again, as an English foreign learner, kita jangan terpaku ya. Terpaku apa sih, Miss? Jangan terlalu terpaku dari segi atau dari bentuk dan juga size ya. Maksudnya tipe ya, tipe-tipe dari idiom ini. Karena di masing-masing idiom itu ada saja yang artinya berbeda dengan yang lain. Contohnya apa? Misalnya yang artinya sangat jauh dengan literal meaning-nya gitu ya. Kayak gini nih, contohnya go out of the bed on the wrong side ya. Mungkin kalau kita terjemahkan dari segi atau dari pengetahuan kita, go out bed on the wrong side itu mungkin diartikan kalau misalnya kita itu bangun dari atau wake up lah ya istilahnya ya, atau turun ya misalnya dari tempat tidur di sisi yang salah misalnya ya. Nah, itu kan biasanya kalau kita mungkin tidak familiar dengan artinya, itu bisa kita artikan sebagai kita bangun dengan kebingungan ya, confused ya. Tapi actual meaning of that idiom is to say that somebody is in a bad mood. Nah, gitu. Jadi di sini ada note ya, ada notice lah istilahnya yang mengatakan look for possible idioms and check in a good dictionary to see if you are right gitu. Jadi idioms is not always about a sense ya. Jadi idiom itu is not about a sense. It's not all about a sense and also a feeling. Jadi idiom itu tidak bisa kita artikan secara sense saja atau secara feeling saja, tapi kita harus mencari kebenarannya ya dari existing literatur, existing source, ya dictionary. Because balik lagi guys, we are not native speaker that usually or maybe familiar with many types of idioms. Kita masih sebagai English foreign learner yang agak atau mungkin sama sekali tidak familiar dengan penggunaan idiom. So that's why in terms of using the idioms ya, you have to double check it on the dictionary ya, to check whether or either you are right or kinda wrong, let's say, untuk penggunaan idiomsnya. Seperti itu ya. Oke. Okay. Okay, and there are many examples of idioms ya provided on this slide ya. Jadi untuk PPT ini specifically banyak sekali idioms yang dibahas. Nah, untuk yang idioms ini bisa kalian baca sendiri ya guys ya. Karena tadi sudah saya contohkan beberapa contoh dari idiom. Because on this slide, the idioms is included or it's attached and written along with its meaning and its use ya. Jadi ini idiomnya sudah ditulis dengan
ya atau beserta meaningnya dan juga penggunaannya. So you have to check it out by yourself. Best of luck. Oke, this is actually pre-exercise ya buat kalian semua tentang penggunaan idiom. Nah, which idioms are you suggested by this picture? Nah, kalau yang ke satu tadi idiomnya apa tuh? Yang kedua apa nih kira-kira idiomnya kalau based on its picture ya? Based on its picture ini idiomnya bla 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 misalnya ya. Based on first picture idiomnya bla bla bla. Based on second picture idiomnya bla 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 and so on. Gitu ya. Nanti bisa kalian coba kerjakan, tapi ini bukan exercise ya. Actually, the actual exercise is waiting for you on the next slide. So let's get started guys. Be ready and be prepared. Okay guys, so for the fifth exercise of English, of spoken English vocabulary and corpus, specifically idioms and idioms in spoken English, there are 10 questions that you need to answer ya. Okay, there are 10 questions that you need to answer. Nah, ini the instruction here is complete the sentences with words from the box, then underline the full idioms. Nah, gitu ya. Jadi kalian harus mencari ya complete the sentence with the word from the box. Contohnya kayak nomor satu nih. Bukan nomor satu nih. Contohnya kayak there's been a slight improvement in his health, but he's not out of the woods yet. Nah, berarti kan di sini si words-nya itu woods. Nah, untuk setelah dipilih untuk words-nya atau katanya, kalian you have to underline the idioms. Ya, seperti ini contohnya. Jadi ada 10 pertanyaan yang harus kalian kerjakan ya. Oke, while finishing atau while doing this exercise ya, you need to write the full sentences ya. Jadi jangan cuma jawabannya kayak satu having misalnya, dua push, tiga serves, jangan ya. Jadi you have to write the full sentence agar bisa tahu, agar kalian bisa underline the full atau the complete idioms of it. Gitu ya. If you have any question related to this exercise, yeah, you can reach me through WhatsApp. Okay, guys, best of luck. That's all for our fifth meeting about idioms in spoken English. Okay, let's close this meeting by reciting hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, guys, thank you so much. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.